So, ich habe jetzt mehrere Funkmikrofone ausprobiert, von Rode über sehr teure Angebote von anderen Herstellern, Holyland und wie sie alle hießen. Bin jetzt irgendwo auf diesen Anbieter hier gestoßen, das habe ich heute bekommen. Das ist jetzt so im mittleren bis unteren Preissegment. Ne? Das lag jetzt so knapp über 100 Euro. Ich bin total begeistert. Also ich finde es immer schon mal schön, wenn man sich auch Mühe gibt bei der Verpackung, was hier definitiv ist. Zum Magnetverschluss. Das hat schon eine gewisse Wertigkeit. Da sieht man, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Trull. Auch von der Haptik her. Es wiegt ein bisschen mehr als das von Rode, was ich hatte, dieses Go 2. Das hatte ich dann aber nachher wieder verkauft, weil ich es nicht für meinen Gimbal nutzen konnte. Da war alles ein bisschen einfacher und leichter. Aber hier ist es so, dass wir hier jetzt bei dem Set 2 Mikrofone haben, dann den Empfänger, auch mit dem Display. Man kann das also ganz gut angezeigt bekommen. Ich hatte vorhin auch schon Aufnahmen ausprobiert und das funktioniert. Dann haben wir hier richtig schön angeordnet. Das hat alles seinen Platz. Ne? Da haben wir hier die beiden Adapterstücke, wo die Verbindung von den Empfänger halt entweder zu den Apple-Geräten oder halt über die normalen USB-C Buchsen halt vorgenommen werden kann. Wir haben für die beiden Mikrofone jeweils einen Windschutz dabei, der auch super einfach aufzustecken ist. Der hält auch gut. Das war bei Rode halt nicht der Fall. Wir haben ein Ladekabel, ganz normal für die Station. Wir haben dann hier nochmal, wenn man den Empfänger, den kann man auch bei der Kamera, wenn man jetzt eine Kamera hat, auf den Blitzschuh aufschieben. Das ist auch ganz gut gemacht mit diesem Clip. Dann kann man über den Klinkenstecker auch direkt die Verbindung herstellen zur Kamera. Und dann haben wir hier nochmal eine Übertragung mit USB, wenn wir jetzt den Empfänger halt an PC anschließen wollen. Es ist wirklich an alles gedacht bei dem Set und ich bin total begeistert. Ich habe vorhin den ersten Podcast damit aufgenommen, weil dafür nutze ich das. Die Rauschunterdrückung hervorragend, die Tonqualität absolut super. Was mir auch gefällt, hier ist schon alles dabei. Das ist wirklich an alles gedacht. Wir haben einmal den Clip zur Befestigung und dann haben wir auf der Rückseite noch einen ziemlich starken Magneten, dass ich also auch ich kriege mal so mit einer Hand ganz schwer nur ab, dass man es also auch mit Magnet anklippen kann, finde ich hervorragend. Wir haben parallel dazu nochmal bei den Mikrofonen auch eine Möglichkeit hier über eine Klinkenbuchse nochmal ein Ansteckmikrofon separat anzuschließen. Finde ich auch super. Also es ist tatsächlich ringsum gut konzipiert und auch am Empfängerteil nochmal eine Kopfhörerbuchse. Dann hier der Ausgang über Klinke zur Kamera. Also es ist wirklich ein tolles Produkt. Und was mich total fasziniert, ist, dass beide Mikrofone einen eingebauten Speicher haben und dass ich über den Speicher, losgelöst von einer Verbindung zum Empfänger, ich muss jetzt mal nachschauen kurz, also auch die Bedienungsanleitung ist super, alles schön in Deutsch, hätte ein bisschen größer sein können, aber dennoch ganz gut erklärt. Und man hat pro Mikrofon 4 GB Speichervolumen. Das heißt, ich kann jetzt als Beispiel, wenn ich den ganzen Aufwand nicht betreiben will, mache eine Aufnahme, eine Videoaufnahme oder auch nur eine Soundaufnahme, dann kann ich mit diesem Mikrofon, mit dem eingebauten Speicherstick mit 4 GB, kann ich dementsprechend Tonaufnahmen machen und die dann später über den Ausgang, da haben wir ganz normal übertragen auf mein Speichermedium zur weiteren Verarbeitung oder ja, zum Weitersenden. Total gut durchdacht. Ich bin total begeistert. Das Ding geht definitiv nicht zurück. Das bleibt hier. Die letzten 2 musste ich zurückschicken, weil einfach die Verbindung mit dem Gimbal nicht gegeben ist. Die stoßen immer an. Und hier haben wir mit diesem Winkelstecker eine total coole Lösung. Und zwar, wenn ich jetzt mal hier ein anderes von meinen Handys, wenn ich jetzt ein Handy nehme, dann kommt jetzt hier der Winkelstecker rein und der Empfänger sitzt jetzt nicht hier unten dick drauf, sondern der steht dann hoch. Das heißt, ich habe einen guten Überblick, ich kann das gut kontrollieren und monitoren und habe die Verbindung über dieses Winkelstück. Also richtig, richtig gut durchdacht. Und wenn ich dann überlege, einen Preis unter 150 Euro,
Das ist ein Schnapper, das ist ein Geschenk. Also ich kann es nur empfehlen und bin total begeistert. Also wirklich total begeistert.
setting, and pretty much this is what it sounds like. So now we're gonna go ahead and switch it to the third dB setting. All right, so now I've switched it to the third dB setting, which is 3 notches up. Like I said, it has 5 settings, 1, 2, 3, 4, 5. The 5 is a little bit distorted, 1 and 2 is too low. 4 is the one you just heard prior, and 3 is what you're listening to now. This is what it sounds like if we set it to the third dB setting, which I find that's where the sweet spot is, between 3 and 4, depends on your surroundings, of course. And like I said, I'm not using the built-in noise cancellation. It's good that it's there if you really need it in loud outdoor environments, but for indoor environments such as the studio here, there's no need for that. And it sounds really, really good. I tried it when I first tested this lavalier mic, putting it closer up to the collar where you would normally clip it. It didn't sound as good or as clear. So I figured let me test it centered, and it sounds a lot better. It sounds clearer. So this is a pretty good microphone, and I figured this time around I would do an actual audio test instead of just the unboxing that you guys saw earlier. So until I come across something else that I think you guys may be interested in, check out the FULAIM X5 wireless microphone. These things sound really, really good. Got all those wires unplugged, all the wires out of the way, and we're back using the X5 microphone in mono mode. Oh yeah, noise cancellation is off, and we're at about a medium volume. So one last test, and then we'll close this out. I have to turn this into noise cancellation mode. First, let me pause for a second so you can hear any background noise. Again, my aquarium's in the background, and normally you can hear that running, which surprisingly, you could not hear my aquarium running on the $20 microphone set, but I digress. Let's... All right, so noise cancellation is off, and I mean, like I said, this is a pretty echoey room. So you normally can hear my aquarium running with a lot of microphones unless they have an excellent noise cancellation system built into them. So we're going to click on the noise cancellation in this and see how it sounds. So give me a second here. All right, if I'm not mistaken, let's see. 1, 2, 3. Yep. So right now, noise cancellation should be on. Might sound a little bit muffled. Usually with noise cancellation, you get a little bit more of a muffled sound or muted sound where it's canceling out the noise so good that it almost cancels out your voice with it. But in outdoors, loud situations, it actually kind of balances itself out. So let me just, moment of silence. All right, I'm going to come out. We'll come out of noise cancellation mode, and we're back in normal mode again. The only thing I haven't figured out is how to mute the microphone. And I got to go back because I'm pretty sure there's a way to mute it, but I just haven't figured it out yet. And I haven't tested the audio that is being recorded to the live audio track. Probably will post that as a separate video or reel. But with that said, hopefully I've given you enough information, man, about this kit. I am so impressed by it. This is going to be a keeper for me. I had every intention of shipping this back Amazon Prime if it gave me even, I don't even know, like any reason at all to send it back. Because again, you know, I'm kind of stuck on the little $20 microphones. But I think this is a keeper for me. I can see how, like I said, people would be impressed by the DJI set by the presentation alone. So let me get over here and I'll get back to you soon. Talk to you later. Peace.
receiver, what's nice is if it's transmitting sound. One thing that I have an issue with, and maybe on me right now, is that I can see the sound is recording because of the nature of the receiver, but on my phone, at least my Samsung, I haven't tested this on the iPhone, I don't get playback, but that's probably a phone thing or something I need to play with. But overall, I'm pretty satisfied. I have a couple of these systems. This one's actually really easy. I'm looking at another one I have over there. Yeah, I would give it a recommendation. Give it a try. Not a bad price for what you get. It's the FULAIM X5. So, not sponsored. Paid for this myself. If you guys want to sponsor me, the boy's always looking for a little extra change. Student loans are hard, and Joe Biden's not coming through. So, give it a go, guys. Okay, now I'm recording and see how it will work. So I work here and then I work there and start talking and see how it is and see how it will be with my microphone. See the noise and how it goes. Okay, then I come back again and we'll see. Okay, let's try to record and see how the voice going with microphone and without microphone. So I'm set on mono and I walk a little bit backwards so that we can see if it's same good sound or it will be changed, because on the first test it was been awful. It doesn't work the same, and the sound is actually better without it. So okay, that's one. This is mic number 2 and we same level 4, and we going out backwards and see how it goes another mic. So at the moment I'm so not happy with the sound. It's absolutely disaster and not what I'm excited. So it's only box nice and good quality, that's all. And let's have a look both of them together and see how sound. Going on both. So here we go on both, and let's have a go and try again. So if it's any better sound. So at the moment sounds are awful. So far I'm record, so really bad. Right, clip the mic back on because it's been raining a little bit. So the next test is just walking further away. And I want to see, as I'm walking away and walking back, how far the audio comes in before it drops. So I'm actually going to walk all the way to the next point.
Good test because I can just about see the mobile phone in the rig. So yeah, so I reckon I am now about, I'd say about 20, 30 meters away now. So what's that, about 90 foot? So I'm just going to keep talking because I'm curious how clear it was when I was all the way back there. And then that's a really good test for it, especially for what we want to use it for, which is going live on the internet. So we need to know that when we do go live, that the audio that it's actually recording with is nice crisp audio, even at a distance, when sometimes we want to set up a rig like this and just walk away from it, you know, maybe walk into a tunnel, maybe walk to the other end of a room. So yeah, with the elements blowing on it, this is a really good test for it. So yeah. This right here is the FULAIM X5 noise canceling wireless microphone system. It's a pretty nice unit. Packaging's real nice. Comes with a very detailed manual. Come with accessories, little plumes or whatever you put on top of your microphone to keep wind noise down. You have your other cables for different platforms. Right now I'm using the Nikon D7500, so I have the cable hooked up to it as well as the receiver. This right here is the recharging base as well as the carry-in unit. As they sit in here, they recharge. Of course, you hook it up to USB and charge up the actual unit. This unit will keep these powered. You know, once they drain down, you put it back in here, it'll recharge them. I forget how many times, but about 18 hours worth or something. You have adapters for like the iPhone, as well as USB. The unit works very well. I'm pleased with it. Using it right now. The one clip to my shirt. Small microphones. I think you'll be pleased with it too. Hola, ¿qué tal? Este pequeño video es para recomendarles este producto que la verdad ha valido la pena cada peso que he invertido. Miré varios videos en YouTube haciendo una comparativa con marcas más caras que la verdad no le piden nada. Este video está siendo grabado precisamente con este micrófono y voy a desconectarlo para que noten la diferencia y ustedes puedan juzgar y así animarse a adquirir este producto. Denme un segundo. Listo. Ahorita está siendo grabado con el micrófono del teléfono y van a notar ahí la diferencia. Espero que les ayude, la verdad, las características del producto y todo lo que lleva este kit. Lo van a encontrar aquí en la descripción en Amazon. La verdad, 5 estrellas, no se van a arrepentir. Voy a conectarlo de nuevo para que noten. Por ahí ya debe estar conectado, no sé si tarde. La verdad. Ahí se los dejo. Espero les ayude. Calidad total. So today, here we are testing out the FULAIM X5. Now I wasn't planning on doing this test, but we came to film today here and it's incredibly noisy. So I kind of wondered what it'd sound like using the built-in noise reduction on these. Now I don't normally use them because they are a bit of a fad, but let's put it on and see how it sounds. So now we're using the noise reduction that's built into the FULAIM system. How does that sound? I think it's done quite a good effect. As I say, we came here today to do some filming. Didn't quite realise how noisy it would be, and it's quite noisy. So this is with the noise reduction on, and now we're back to the noise reduction off. So that's just a quick little look today at the FULAIM X5 system. Hope you've enjoyed. Wisst ihr, was mal drin ist? Gut. Jetzt kann man das sehen. Hallo, bleib scharf. 3 Batterien. Der mittlere ist für den Empfänger. Die 1 und 2 Symbole der Batterien sind für die Sender. Lautstärke ist wohl klar, das kriegt man mit, aber es ist jetzt nicht gerade laut. Warte mal. Dann ist das der rechte Kanal. Es ist auf Stereo gestellt. Ich kann es auf
Mono stellen oder auf irgendeinen Sicherheitskanal, wo der rechte dann 6 Dezibel tiefer liegt, damit es nicht übersteuert ist. Sí, pero mejor la pregunta que sea el día de hoy uno que empiece hoy y que pueda ganar la vida de Check, 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 check. Mic check, mic check. 1, 2, 3. ABC.